بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم يا أولادي، أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الثانوية البريطانية IGCSE منهج كمبيوتر ساينس. وما زلنا في شابتر 8، وكنا اتكلمنا في السيشن اللي فاتت عن السيمتريك انكريبشن والاسيمتريك انكريبشن. وقلنا ان السيمتريك انكريبشن is a secret key which can be combination of character. If this key is applied to a message, ايه اللي هيحصل؟ its content is changed which make it unreadable unless reception بقى also has the decryption key. يبقى اذا لازم عندي فيه encryption key و decryption key. وقلنا ان one key is needed to encrypt the message and the other key is needed to decrypt the message. في الother في واحد عند السندر والثاني عند reception. طيب قلنا ان asymmetric encryption طالما ان احنا في risk surrounding symmetric encryption key have already been discussed زي ما قلنا قبل كده. a more secure method كان لازم ان يكون في طريقه ثانيه more secure to use asymmetric or public key encryption. public key encryption دي تعتمد على public key و private key. البابليك key which is made available to everyone or everybody, وال private key is only known by the computer user. إذا both type of key are needed to encrypt و decrypt المسج. encrypt و decrypt المسج. اليوم إن شاء الله هنكمل على موضوع الانكريبشن، وكإضافة ل أو كطريقة أو كmethods to verifying data comes from a trusted source. احنا محتاجين حاجه اسمها الاوثنتيكيشن او التاكد او المصادقه او ان يعني that user is he. تمام. it works with encryption to strengthen internet security. انا محتاج ان انا يبقى في more security through الانترنت. يبقى انا عايز I want to verify that the user the user owner of the data he is using the same method. طيب هل في عندنا كام ميثود او كام اكزامبل على الاوثنتيكيشن، طريقه المصادقه دي، او ان انا اتاكد ان الداتا مظبوطه جايه من الاوثرايزد يوزر. الاوثرايزد يوزر، خد بالك ان في فرق بين الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. اوثنتيكيشن يبقى الراجل ده هو اللي داخل للسماحيه او مسموح له او authenticated to enter this website ليه سماحيه انه يدخل. يبقى طيب يدخل ازاي؟ من خلال ايه؟ في كذا اكزامبل عليها. الباسورد، ان يكون لي يوزر نيم وباسورد. usually اليوزر نيم والباسورد are used to log on many system. both اليوزر اي دي اللي هو بيقولوا عليه اليوزر نيم او اليوزر اي دي مع الباسورد are checked against السكيور فايل او الداتابيس طبعا عشان اكونفيرم البيرسون از هو. شوف الحته بقى، از هو they claim to be، هو اللي طالب فعلا انه يدخل، هو صاحب الاونر بتاع السيرفيس. طيب يبقى انا في عندي يوزر نيم وباسورد بتشيك ات اجينست السيستم من خلال داتابيز او فايل مثلا متخزن فيهم اليوزر نيم والباسورد. اليوزر بينتر اليوزر نيم والباسورد وبعدين السيستم بيبدا يتشيك it against the file عشان يكونفيرم البيرسون who is he claim to be. if either is incorrect او don't match up اللي هيحصل access is denied. طيب دي طريقه عشان اتاكد فعلا او authenticate اليوزر to enter الويب سايت او السايت او السيستم باليوزر نيم والباسورد. دي ابسط طريقه simplified way. طيب المستوى او الليفل الاعلى منها اللي هو الديجيتال سيجنتشر من اسمها كده، اللي هي التوقيع الرقمي. يعني ايه توقيع رقمي؟ This system is based on public key encryption اللي احنا خدناه قبل كده. It is method used to ensure an electronic document is authenticate. يعني ايه؟ انا عندي في دوكيمنت معين عايز authenticate ان هو فعلا جاي من خلال يوزر مظبوط، يبقى لازم يكون في public key او decrypt او encrypt الدوكيمنت ده وبعدين ascend it to the other او reception from the sender to reception
وبعدين what happens when السندر والريسبشن بقى بيحصل ايه في المسج ديت. فهو هنا عامل لك دياجرام كده صغير على البروسيس بتاعه الديجيتال سيجنتشر، لان فكرتها شويه مور كومبليكيتد عن اليوزر نيم والباسورد. ان انا عندي في سندر، سبوز مثلا او افترض معايا ان في يوزر A عايز يرايت مسج ويسندها لليوزر B. طيب المسج put through hashing algorithm، بشفرها الاول او اعمل لها انكريبشن من خلال الهاشنج algorithm اللي كنا اتكلمنا عنه في السيشن اللي فاتت. طيب بعد ما عملت لها انكريبشن، الهاش نمبر انكريبتد. الهاش نمبر يعني ايه؟ اللينث يعني بتاع الهاش دوت بينكريبت كمان يوزنج البرايفت كي. ده مين؟ عند السندر، كل ده عند السندر. وبعدين ببدا اسند المسج دي بلس الهاش نمبر. الهاش نمبر ده اللي ايه زي بتقول كده بيأشور ذات المسج از تراستد والمسج مظبوطه يعني. طيب انا خدت الهاش نمبر مع المسج وبعتهم للسندر. من السندر يبدا خلاص ارسل المسج انكريبتد مع الهاش نمبر او الهاش كي يوزنج الهاش نمبر يوزنج البرايفت كي. يبدا الريسيفر بقى ياخد المسج دي والهاشنج ويعمل لها ايه؟ يبدا يعمل لها ديكريبت. طب عشان ياشور ان المسج دي سيم المسج اللي السندر عمل لها ارسال، فبيبدا يشوف الهاش كي اللي عمل له انكريبشن دوت، يبدا يديكريبت ات ويكمبير، يبدا ايه يكمبير ات ويز ذا مسج عشان يسي اف المسج هي سيم مسج هو which sended from السندر ولا لا، عشان يبقى كده ولا حصل لها اي altered او تعديلات مثلا. طيب الموضوع يمكن شويه مش واضح، بس هو البروسيس بتاعته خطوات ثابته. مسج بيحصل لها انكريبشن مع الهاش كي، الهاش نمبر بيبدا ينكريبت هو كمان، يبقى انا بسند حاجتين، الهاش نمبر مع الانكريبتد مسج. تمام. الهاش نمبر كمان انكريبتد يوصلوا للريسيفر، الريسيفر يبدا يديكريبت المسج ويديكريبت الايه الهاش نمبر. بعد ما حصل ديكريبت المسج ببدا اكمبير الهاش نمبر مع الايه مع المسج اللي حصل لها ديكريبتد عشان اتاكد ان المسج هي وما حصلهاش اي altered او اي موديفيكيشن. طيب انا معايا فيديو برضه بسيط كده، فيديو توضيحي للموضوع، تعالوا نشوفه مع بعض. Welcome back. Today my topic is digital signature. A digital signature is equivalent to a handwritten signature. الديجيتال signature equivalent to a handwritten signature، زي ما انت بتعمل توقيع بايدك، زي ما انت same as you make a signature by your hand. يعني ايه برضه؟ it is an electronic verification، بيتحقق ان انت السندر مظبوط. هي يعني الجلوبال تايتلز بتاعتها او المين ايديا اوف ديجيتال signature زي الهاند رايتنج signature. انا عايز اتاكد ان الراجل ده بعت لي رساله مظبوطه، دي الفكره كلها. فسيم از الهاند رايتنج signature بس بطريقه ديجيتال. It is an electronic verification of the sender. A digital signature serves three purposes. 3 مهام بيقوم بيها الديجيتال signature. ايه هما؟ 1. Authentication. A digital signature gives the receiver reason to believe the message was created and sent by the claimed sender. شوف الكلمة by claimed signature، by claimed user أو claimed sender. هو نفس الشخص اللي طلب الرسالة إنه يرسلها، هو أتأكد إزاي إن هو من خلال توقيعه. التوقيع ده يجي إزاي؟ هنشوف بقى. Created and sent by the claimed sender. 2. Non-repudiation. With a digital signature, the sender cannot deny having sent the message later on. 3. Integrity. A digital signature ensures that the message was not altered. الرسالة فعلا أو المسج wasn't altered in the transit، ما حصلش أي تعديل أو modification أو editable أثناء الإرسال. In transit, digital signatures are commonly used for software distribution, financial transaction, and other cases where it's important to detect forgery and tampering.
digital signatures are very popular with email users. Let me demonstrate how digital signature works. هو هنا رسم رسمه جميله قوي، هي دي اللي بتبسط لنا الموضوع. تخيل معايا ان في عندي سندر وفي ريسيفر. Here is the scenario. Bob is sending a memo to Alice with his digital signature. Keep in mind, digital signature uses a symmetric cryptography, which means public. شوف هنا بقى asymmetric cryptography اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. asymmetric غير symmetric, which means the public key algorithm is employed. The key algorithm is employed. First, Bob generates two keys, public key and a private key. Bob keeps the private key and gives Alice, the receiver, the public key. After creating a memo, Bob generates a digest by hashing his memo using some hash. هنا حصل الانكريبتنج للمسج using الهاش algorithm. Bob then encrypts the digest with his private key. This encrypted digest is the digital signature for the memo. Bob sends both the memo and the digital signature to Alice. Notice here, the memo is not encrypted. We only focus on digital signature. When Alice receives them, she will do two things. One, ايوه ركز بقى، هنا في عندي two things Alice will do. ايه هي؟ هيديكريبت ايه؟ Alice decrypts the digital signature using Bob's public key, and she gets using البابليك كي. البابليك كي ده معروف ما بين بوب وأليس. هتبدأ decrypt المسج. the digest. If she cannot decrypt the digital signature, then she knows it did not come from Bob because only Bob's public key is able to decrypt the digest generated with his private key. 2. Once Alice gets the digest, she will check the integrity of the memo. Here is what she does. Alice hashes the memo with the same hash algorithm Bob used and compares the result to the digest she received. If they are equal, ايوه هنا بقى if they are equal خلاص يبقى المسج دي ما حصلهاش اي alter. Alice can be confident that the memo has not changed since Bob signed the memo. If the digests are not equal, Alice will know the memo has changed in transit. Last, I want to point out one common confusion about digital signature. ايوه. Using digital signature does not encrypt the message itself. In this example, Bob is sending his plain text memo to Alice. If he wanted to encrypt his memo, he would have to use Alice's public key, which is another story in another video. Thank you. إذا هو عايز يقول لك ان مهم قوي ان الموضوع مش بس انكريبشن، لا انا في بابليك كي ما بين السندر والريسيفر. طبعا ده اسمه ديجيتال سيجنتشر. في نمط تاني او نوع تاني من الانكريبشن اسمه مش الديجيتال سيجنتشر. Another type of encryption اسمه digital certificate. Digital certificate is more complicated than for encryption than a digital signature. تعالوا نشوفه برضو مع بعض. Hello, and this is Sunny. Welcome back. Today my topic is digital certificate. Before I explain digital certificate,
we need to understand how digital signature works and find out the weakness with the digital signature. And thus we could understand why digital certificate is necessary. The following example demonstrates how digital signature works. Here is the scenario. Bob wants to send a digitally signed message to Alice. First, Bob creates a pair of keys, public key and private key. He keeps his private key and puts his public key in a public place. Then Bob creates his message and uses his private key. خد بالك هو بيتكلم عن الديجيتال سيجنتشر بس هيقول لك العيوب الخطيره اللي فيها عشان كده استخدمنا الديجيتال سيرتيفيكت. انا عندي في public key معروف ما بين السندر والريسيفر To sign the message and sends them to. وحصل لها encryption by private key وعشان اسندها هناك بتوصل للريسيفر بيبدا الريسيفر يوز البابليك كي. Alice. When Alice gets Bob's digitally signed message, she goes to get his public بتستخدم نفس البابليك كي عشان تبدا تديكريبت المسج. key and she uses it to verify Bob's digital signature. If Alice verified Bob's digital signature with his public key, she has reason to believe the message was created and sent by Bob, and his message was not altered in transit. ده اللي اتكلمنا I عنه have من شويه. one video about digital signature. It shows how it works in detail. I put its link below. If you want to fully understand digital signature, you can watch that video first. Otherwise, please continue. As we look at the example how digital signature was created and how it was verified, we find out there's one big problem. في بروبلم كبيره بقى هنا بتحصل في الديجيتال سيجنتشر برضه يكون عندك خلفيه عنها. Let's look at ان ممكن يكون في هاكر يقدر يعرف البابليك كي وبس هيسند برايفت كي تو الريسيفر على انه البابليك كي. هنشوف دلوقتي. this example again. First, Bob creates a pair of key, public key and private key. He keeps his private key and puts his public key in a public place. Then Bob creates his message and uses his private key to digitally sign the message and sends them to Alice. Now the problem. Suppose a hacker intercepts Bob's digitally signed message. The hacker simply throws them away and creates a whole new package. He creates his own public key and private key and puts his own public key in public place. Yep. شوف هو يعني المسج وهي جايه خدها وحطها بعيد ولكن حط برايفت كي من عنده مكان البابليك كي. Just like Bob. The hacker creates a totally different message and creates the hacker's own signature with his own private key. The hacker sends them to Alice. He tells Alice, "This is Bob. Please go to get my public key so that you can verify my digital signature and my digitally signed message." Alice gets hacker's public key and uses it to verify hacker's signature, and of course, everything would work fine. But Alice has no idea about the true identity of the sender because anyone can pretend to be Bob. Therefore, there's one weakness in digital signature, lack of authentication. Digital signature itself does not verify true identity of the sender and his public key. The solution is digital certificate. Digital certificates are electronic credentials issued by trusted third party. A digital certificate. ديجيتال سيرتيفيكت عامله زي جهه ثالثه بقى ثيرد بارتي كده بتتحقق او تفيريفاي ان السيجنتشر ده تراستد ولا لا من الشخص المظبوط. يعني لازم يكون في ثيرد بارتي في الموضوع. Not only verify the identity of the owner, but also verify the owner owns the public key. Use the same scenario as an example. When Bob sends public key to Alice, he does not ask her to retrieve his public key from a central site. Instead, Bob attaches a digital certificate to his public key and sends them to Alice. شوف يعني هي sending digital certificate to الايه الريسيفر وبعدين الريسيفر بيبدا يرجعها يقول لها اتس اوكي يرجعها للسندر. طيب وبعدين together with his digitally signed message. مع الديجيتال سيرتيفيكت بتكون المسج مرسله. So what the information is contained in a digital certificate? It typically includes items such as certificate owner's name, owner's public key, and expiration. دي طبعا الداتا الموجوده في الديجيتال سيرتيفيكت الاونر نيم والاونرز بابليك كي والسيرتيفيكت ايشرز نيم والسيرتيفيكت ايشر عامله زي الجهه اللي بتيشو اني باسبورت مثلا او اي وثائق تعتبر اوفيشال
digital certificate issues name, the certificate issues digital signature, and so on. Alice would check all this information on certificate. And since she trusts the third party, she would trust the digital certificate. Alice can simply assume that the public key contained in the digital certificate is actually from Bob, not anyone else, thus preventing man-in-the-middle attack. Keep in mind, digital certificate is based on trust. The trusted third party is a certificate authority, an entity that issues digital certificates. Like in real life, you believe my passport can verify my ID. Simply because you trust in my passport issuer. مين اللي بيصدر الباسبورت مثلا او الاي دي؟ تبقى جهه third party هي اللي بتauthorize these data. Simply because you trust my passport's issuer. Another analogy in life, when we sign a very important contracts, we need a public notary, such as bank, to verify the identity of the signer. مثلا انت عندك في كونتراكت معينه فلازم تحقق من الكلام ده من خلال مكان او authority جهه تعتبر third party to verify that the signature is valid. Signing the paper, witnesses the signatures and marks the document with stamp or seal. A notary is supposed to ensure all signatures on a document are legitimate. So is a digital certificate. In summary, digital certificate is based on trust or chain of trust. It verifies the identity of the public key owner. In other words, it verifies the digital signature is truly signed by the claimed signer. And thank you very much and see you next time. طبعا كل دي authentication types وطريقه تعتبر ممتازه جدا عشان كده طولنا فيها شويه. طيب في طريقه ثانيه غير الباسورد والديجيتال سيجنتشر؟ هنبدا بقى نخش في البايومتريك او الطرق اللي هي البايو جاي من البيولوجي يعني او الحيويه يعني ايه؟ يعني احنا بنستخدم او using biometric relies on unique characteristic of human being يعني في characteristic كده لكل human لكل شخص معين different from any human. زي ايه مثلا؟ زي الفينجر برينت اللي هي بصمه الاصبع، زي الريتينا سكانز او اللي هي بصمه العين والفيس ريكوجنيشن، وكنا اتكلمنا عنه في سيكشن 5.2.1 والفويس ريكوجنيشن او اللي هي بصمه الصوت. طيب بالنسبه للفينجر سكان لو رجع لها تاني، الفينجر سكان دي بتعتمد على ايه؟ depend on image fingerprints are compared against previously scanned fingerprints. يعني already انت بيكون عندك scanned fingerprints وبتبدا تيك الفينجر برنت فروم يوزر ويبدا يعمل لها ايه؟ comparing او check validity against السيفنج داتا بتاعت الايه؟ البريفيوس فينجر برنت. طيب في الداتابيس طبعا بتبقى متخزنه. بيقول لك هنا ايه؟ if they match then access is allowed. The system بيكمبير ايه بقى؟ بيكمبير الباترن اوف ريدجز والفاليوز اللي هي زي ما بتقول كده. انت لو ركزت في الفينجر برينتس هتلاقي فيه فاليز او تلال ووديان، هو بيسميها كده يعني الفاليز والباترنز دي او الريدجز دي which are fairly unique يعني ما بتتكررش عند اشخاص كتير، يعني تقريبا 1 over 500 او 1 in 500 كل 500 شخص ممكن تكون تقريبا متساويه بس النسبه ضئيله جدا. طيب المور complicated الريتنا سكان اللي هي بصمه العين دي لو ركزت شويه الفيزلز او البلاد فيزلز بتاعه العين نفسها اللي هي الشعيرات الدمويه يعني بتاعه الشبكيه بتاعه العين نفسها بتختلف. الريتنا سكان يوزز انفراريد، طبعا بيستخدم الاشعه تحت حمراء او الانفراريد يعني تو سكان اليونيك باترن اوف بلاد فيزلز. طبعا بتبقى الخيوط دي زي ما انت شايف كده بتختلف من جميع الاشخاص، يعني عارف حتى هيقول لك ايه 1 in 10 مليون، يعني لكل 10 مليون شخص عشان تحصل على 2 متشابهين او شخصين متشابهين. ده طبعا صعب جدا يعني ممكن ما تلاقيهاش، نسبة مئوية عالية جدا. فكرتها ايه؟ ان retina scan uses infrared to scan اليونيك pattern of blood vessels عشان الباترن دي او التصميم او الديزاين اللي سبحان الله ربنا خلقه لكل شخص in the retina
at the back of the eye موجود فين؟ مش في الاي نفسها، لا ده في الجهه اللي هي الخلفيه of the eye. It is a rather unpleasant technique. طبعا بيبقى مش كويس، يعني مش unpleasant، يعني unpleasant technique يعني ما بيديكش يعني ايه راحه مثلا، يعني عشان ايه requiring البيرسون so it totally still بيقعد from 10 to 15 second عشان ياخد سكاننج للريتنا، اسمها ريتنا سكان. تمام. تكنيك requiring a person at set totally يقعد من 10 from 10 to 15 second عشان يحصل سكان للريتنا ديت، عشان نعمل ايه taking الداتا بتاعت الريتنا سكان. While the scan take places it's very secure. طبعا بتبقى very secure زي ما قلنا. Has it found to way to duplicate the blood vessels. من صعب جدا انك تلاقي two person have the same retina scan from 1 in 10 million person. طبعا found way to duplicate the blood vessels صعب جدا انك تلاقي 2 person يقول لك 1 in 10 million. طيب احنا معانا فيديو بسيط قوي بيتكلم عن ال different types of authentication اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه ديت. ملخص كده فيديو بسيط، تعالوا نشوفه مع بعض عشان تتضح الصوره بشكل اكتر. My name is Shafi and authentication. In this video, I will take you through the different authentication methods, their basic definitions, and how they fit in the environment. Authentication is the process to validate an identity. This is how a platform or service knows it is you. There are three basic types of authentication mechanisms. Form is that it is you. هو انت فعلا اللي طالب او claim the request. These are type 1, something you know. Type 2, something you have. Type 3, something you are. هذه الثلاث انواع: something you know, something you have, something you are. something you are اللي هي البيومتري زي البيومتري. هنشوف بقى ايه something you know. Let's take a look at these in a little more depth. Type 1 authentication is simplest to implement. The subject is given a challenge and it responds with something unique and specific known only by the subject. The most common example is a password, although it is one of the something you know. حاجة انت عارفها زي اليوزر نيم والباسورد. most common type. Type 1 authentication is considered to be the weakest. Type 2 authentication requires the subject to possess something for authentication. Common examples are smart cards, static and dynamic tokens. Mobile-based tokens are also considered part of Type 2 authentication. Type 3 authentication mainly consists of biometrics. Biometric something you are. Biometric. Which is something you are. There are numerous types of زي الفيس recognition. Biometric controls like fingerprints, retina scans, iris scans, hand geometry, facial scan, and many other mechanisms to authenticate something you are. Fingerprints are considered to be most widely used biometric authentication mechanism. The data for a fingerprint is a mathematical representation of minutiae, which is specific details of ridges, loops, other particulars of fingerprint. It is widely used for physical access authentication. Fingerprint authentication gives false rejection if there are cuts or sores appear on finger. طبعا زي ما قلنا هي depend on a comparing or check the value stored in the database with value taken from the user عشان أتأكد authenticate that you are. Other challenges are indistinct pattern due to age factor. Retina scan analyzes the blood vessels at the back of the eye. While the retina scan is one of the most accurate, it isn't allowed in many countries as it uses laser scan and reveals privileged health information. This method can also be affected by pregnancy, diabetes, and other diseases of the eye. This is what the scan analyzes the blood vessels at the back of the eye. While the retina scan is one of the most accurate, it isn't allowed in many countries as it uses laser. ممكن واحد يكون عمل laser scan and reveals privileged health information. وممكن reveal health information. This method can also be affected by pregnancy, diabetes, and other diseases of the eye. Iris scan, on the other hand, only uses patterns on the colored part of the eye. Of the biometric systems, iris scans are the most precise
The iris remains constant through adulthood, which reduces the type of error during the authentication process. Hand geometry reads the shape of the person's hand, including the shape, length, and width of the hand and fingers. Facial scan is becoming increasingly popular with new series of laptops and other mobile devices. This system scans a person's face for different facial features such as bone structures, nose ridges. شوف دي طرق تانية طبعا بالفيشل ريكوجنيشن انه بيعرف البونز والفيس والنوز والبريدجز ايز، كل دي بتدي بوينت معينه اوف سكيلز عشان وانجلز معينه بيبدا يكمبير مع الستورد فاليو عشان يثنتيكيت ذات يو ار. Eye widths, forehead sizes, and chin shapes. Apple's Face ID uses this technology for authentication. Voice recognition compares a spoken phrase by a person to a registered phrase previously spoken by the same person. This voice recognition برضه method is used in combination with other factors for authentication. For added security, authentication involves multiple factors from type 1, 2, and 3. This is the process known as two-factor authentication. طبعا في طريقه جميله قوي اللي هي المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، سواء كان 2 او 3 فاكتور اوثنتيكيشن. فكرتها ان انت بتنتر داتا ذات يو نو، تمام، زي الباسورد مثلا، يوزر نيم والباسورد، ولكن في مالتي فاكتور اوثنتيكيشن دي ممكن تكون 2 فاكتور، ان السيستم بيبدا يبعت لك رساله او مسج كده يقول لك ان انت somebody enter your device مثلا، لو سمحت داخل الباسورد ديت. فلو شخص حصل هاكينج على السيستم بتاعه او على الداتابيز بتاعته او على الداتا الخاصه بالبرايفت داتا بتاعته، فهيجي له رساله على الموبايل او الايميل ان في دخول بشكل غير صحيح، فبالتالي ياخد احتياطاته انه يتشينج الباسورد بس. اما لو هو نفس الشخص فبياخد الرساله من الموبايل، يبقى في other device. For example, ATM machines use both debit cards and PIN, which is a combination of something you have and something you know. Or your something you have and something you know. اللي معاك انت الابلكيشن نفسه الداتا بتاعتك، و something you know بيبعت لك البين على الموبايل. Email may ask you for a password and send a unique code to your phone via text message. It won't accept your credentials until both conditions are met. Authentication mechanisms used. What are some loopholes you have come across? طيب، يبقى الموضوع الاوثنتيكيشن ده موضوع ممتاز جدا ومهم عشان تفيريفاي الداتا وكمور سكيورتي فور داتا. طيب، احنا عندنا في نوع من انواع الريسكي اوف سكيورد داتا اللي هو بيقول عليه دانيال اوف سيرفيس اتاك، الهجوم اللي هو ايه؟ الهجوم المباشر يعني على السيرفيس. ايه فكرته؟ دانيال اوف سيرفيس اتاك اللي هو بيقول عليه دي او اس، وفي نوع تاني اسمه دي او اس، يعني بيبقى اكتر شويه. از ان اتومز محاولات مستمره عشان يبريفنت اليوزر فور اكسسنج البارت اوف نتورك، بيقفل عليه النتورك. يعني الفكره بتاعتها انه طبعا فبتلاحظ ان الانترنت سيرفر this is usually temporary but may be very damaging act as or a big breach of security. بيبقى طبعا حصل له اختراق جامد جدا من اتاكر معين. طيب، it doesn't just affect the network, and individual can also be target for such an attack. بيحصل هجوم قوي جدا على الشبكه وبالتالي بيعطل الشبكه. هو مش بس كمان مش جاست افكت النتورك ده، لا، ده بيأفكت على الايه اليوزر نفسه. الاتاكر ممكن يكون تارجتد اليوزر انه بيعمل له ايه؟ اكسسنج ذير ايميل، اكسسنج ما يقدرش طبعا اليوزر ان هو may be able to prevent، بيمنع اليوزر انه اكسسنج الايميل بتاعه، الاكسسنج الويب سايت او الويب بيج، اكسسنج اونلاين سيرفيس. طيب، الفكره بتاعت one method of attack is to flood. شوف بقى، هو بيفلود النتورك with unless useless traffic، بيستغل او بيعمل هجوم او اتاك على النتورك ب useless traffic. How does this problem work؟ بتتعامل ازاي؟ خد بالك عشان دي ممكن تيجي في الامتحان. When the user type in or click on the URL of website، لما بيبدا اليوزر يطلب او يريكوست URL معين using their web browser، the request is sent to the internet server which contains the website or the web page.
يعني هو بيطلب او بيريكوست ويب سايت معين. طيب وبعدين obviously السيرفر can only handle finite number of requests. بيبقى فيه الهجوم بقى دوت بيبقى عامل ازاي؟ unfinite بيبقى طبعا بيبقى محدود. طبعا السيرفر بيبقى ايه محدود او finite number of requests، طلباته بتبقى بسيطه. ولكن so if it become overloaded by an attacker sending thousands of requests. تخيل بقى على كده لو السيرفر ده حصل عليه هجوم ب 1000 اتاك او ريكوست كتيره جدا، الاف الريكوست من الهاكر، ايه اللي يحصل؟ it won't be able to service، ما يقدرش يخدم اليوزرز legitimate request. ما يقدر، مش هيقدر في الحال دي يعني يسيرفس الايه اليوزر legitimate او الطلبات اللي هي الصحيحه لليوزر يعني. this is efficiently a denial of service. هي دي فكره الدينيال اوف سيرفيس او الهجوم الاتاك دينيال، انه بيهجم على الشبكه بشكل معين انه يوقع السيرفر. يعني الاتاكر بيهجم على النتورك بحيث ان يبقى فيها جام او فيها زحمه او كده، بحيث بالتالي اليوزر يجي ريكوست. وساعات بنشوفها كتير لما يبقى في ضغط على الويب سايت ان السيرفر واقع زي ما بيقول. ليه؟ لان في بروسيسنج كتير قوي، a lot of processing على السيرفر، وبالتالي مش قادر ايه يرسبوند تو الليجيتيميت يوزر. طيب this can happen to اليوزرز ايميل اكونت، ممكن يحصل برضه على الايميل مش بس على الويب سايت. ازاي؟ باي ان اتاكر انه بيبدا يسند اوت ماني سبام مسج. تلاقي في حاجه اسمها سبام مسجز كده جايه لك على الايميل. الايميلز طبعا مش ايميل واحد، many of emails to their email account. الانترنت سيرفيس بروفايدر الاي اس بي only allow specific data، عنده كوتا معينه بيبدا يشتغل عليها. ولكن لو الاتاكر send بقى very large number of hundreds of emails to user account، اللي هيحصل it will quickly get clogged up. شوف كلمه clogged up، سد يعني ايه زي ما تقول كده الايه البايب كلوجد اب، يعني اتسدت يعني. and the user won't be able to receive a legitimate email. طيب احنا عايزين نفهمها بشكل اوضح. معانا فيديو بسيط كده برضو هيبدأ يوضح لنا الموضوع. تعالوا نشوفه مع بعض. Hello everyone. In this video, we're going to talk about DDoS and what it is. طبعا خد بالك DOS Denial of Attack Service DDoS، والفرق بينها وبين DDoS more complicated يعني في الاتاكينج. Stands for Distributed Denial of Service. And what this is, it's basically a cyber attack on a specific server or network with the intended purpose of disrupting that network or server's normal operation. And a DDoS attack does this by flooding the targeted network or server with a constant flood of traffic, such as fraudulent requests, which overwhelms the system, causing a disruption or denial of service. Causing disruption or denial of service. عشان كده اسمها denial of service. To legitimate traffic. So for example, here we have a web server. And let's just say تخيل معايا اللي قدامي ده ويب سيرفر. that this web server could belong to a company that sells their products over the internet. مثلا بيبيع منتجات معينة over the internet وهيحصل هجوم عليه دلوقتي. And over here we have a couple of customers with their computers that are browsing the company's website, looking at the company's products or services. ادي تو كاستمر ليجيتيميت كاستمر يعني بيعملوا براوزنج للسيرفيس وبيشتغلوا عادي بشكل طبيعي. Now let's just say that someone just wanted to do an attack. في هاكر بقى واتاكر كده عايز يهجم على السيرفر دوت او الويب سيرفر دوت، هيعمل ايه؟ On this company's web server. And let's just say that they're going to attack the server for whatever reason. For example, maybe they don't like the company or they don't like. ادي الاسباب اللي بيحصل فيها الدي دي او اس او الدي او اس. مثلا don't like the company او they don't like الاونر، مثلا مش حابه او اي شيء. Like the owners of the company or whatever. So what happens is the attacker is going to use their computer and their program to attack this on their program. عنده برامج على الكمبيوتر بتاعته وبيبدأ يريكوست flood بفيضان كده. شوف الاسم المصطلح flood it was fraudulent data traffic server and flood it with fraudulent data traffic to try and disrupt its عشان يعطل الخدمة. service. Now this is not a DDoS attack. This is just called a DOS attack. هو ده الدي DOS attack اللي احنا بنتكلم عنه، مش الدي دي او اس. الدي دي او اس more complicated شوية برضو نعرفه.
او ناخد خلفيه عنه باك جراوند كده تبقى بسيطه عنه. الدي او اس بتاعنا بس فقط انه بيبدا يفلود اوف فريدوينت اتاك كده خلاص لحد هنا ده اللي علينا. طيب دي او اس which stands for denial of service, because a DOS attack is an attack that's just coming from one source. Now, normally, a network or server is able to handle an attack from a single source because it's easier to pinpoint. The server can just simply close the connection where the attack is coming from. So that طبعا ببساطه ممكن السيرفر ممكن يكلوز الايه البورت اللي مفتوحه مع اليوزر دوت، فبالتالي اقدر ان انا ايه امنعه يعني prevent him from a attack. That's not really a problem. However, the problem is that what if an attack comes from multiple sources simultaneously? هنا بقى عندي مش جهاز واحد او ديفايس واحد، لو multiple device. And that is what a DDoS is. A DDoS is an attack from multiple sources all at once. So this computer here, who is the ringleader, can communicate with other computers around the world and coordinate an attack on this server. So now, instead of an attack coming from a single source, the server now has to deal with an attack from multiple sources. And when this happens, it will overwhelm the server. It will eat up the server's. طبعا بيكونسيوم السي بي يو جدا والميموري بتاعت السيرفر، وبالتالي ما بتقدرش تريسبوند لليجيتيميت يوزر. System resources such as the CPU and memory, and it will also eat up network bandwidth. So as a result, these legitimate computers over here are going to be denied service because the server is too preoccupied in dealing with a DDoS attack. So the web pages that these computers want to access. شايف في الجهة الثانية في الأذر سايد هنا اليوزر العادي حصل ايه لودنج بقى للسيرفيس مش عارف يحمل، الثاني ده عمال ايه مستغل او يعني كونسيومد الباندويث بتاعت السيرفيس هنا، وبالتالي اليوزر العادي مش عارف يدخل عشان يريكوست الايه السيرفيس. Are either not going to load or they are going to be very slow in loading. And they'll get that familiar spinning wheel of lag on their screens. So the question is, how does the attacker get other computers to get involved in a DDoS attack? And the simple answer is by using malicious software. الحل ليها ان احنا ننزل malicious software. Attacker will develop a malware program and distribute it over the internet and put it on things like websites and email attachments. Antivirus. So if a vulnerable computer goes to these infected websites or opens these infected email attachments, the malware. ودي بتتم طبعا بيقول لك ان الاتاكر بيبدا يسند مالوير لكل الاجهزه ديت عشان تبدا تسند ريكويست على السيرفيس دي عشان يوقعها. Will be installed on their computer without the owner even knowing that their computer has been infected. So now their computer has been recruited in an army of other infected computers to perform a DDoS attack. And this army of infected computers is what's called a botnet. Now this botnet is not just limited to a few computers. This botnet could be hundreds or even thousands of computers that are scattered all over the world. So now this botnet can be controlled like an army, waiting to receive instructions from the attacker, who is now like. طبعا هو بيدescribe هنا الطريقة اللي أقدر defend of these attack اللي هي البوتنت is army of infected computers to do a DDoS attack. A centralized command and control center for the botnet. And then the attacker can send out commands to all these computers and to tell them to attack at a certain. يعني زي ما يكون مجندهم كده ان هم يبداوا يعملوا اتاك ده على السيرفيس البوتنت. Date and time. Army of infected computer مجموعة infected computer بيشكلوا army to do DDoS attack يهجموا كلهم على السيرفيس دي فيحصل ايه؟ ان السيرفيس تقع يعني. And then once that set time is reached, the attack begins. كمان بيحدد لهم التايم معين عشان يحصل الاتاك. طبعا شغل عالي جدا.
دي فكره الدي دي او اس، ممكن انه يوقع اي سيرفيس بسهوله جدا بالطريقه دي، انه بيبدا ينشر الاول او يسبريد المالوير بتاعه على الديفايسز دي كلها ويجندهم، يبقى ارمي اوف انفكتد كمبيوتر كلهم ماشيين بالايه، بالليدر دوت، وفي لحظه معينه في تايم معين بيبدا ايه يحصل الكونتينيوينج تو دي دي او اس. Now, a DDoS attack can last for hours or even days. ممكن تقعد ايام او ساعات whatever بقى، يعني depend on the This depends on the attacker's intent. So another question is, why do people do DDoS attacks? أيوة. DDoS attacks can happen for several different reasons. For example, it could be for financial reasons. أسباب مالية. And the attacker is DDoSing a competitor. أو أسباب ماركت بليس، أسباب competitor، المنافسين اللي في السوق عايزين يوقعوا السيرفيس. In the marketplace. It could also be for maybe political reasons. Political reasons، أسباب سياسية كمان. Maybe they don't like the targeted organization's beliefs. Or it could also be that maybe the attacker is just doing it for fun. أو ممكن for fun. يعني ده طبعا سبب، يعني ممكن يكون برضو موجود، واحد بيلعب بيجرب يعني. طيب مهم طبعا ان احنا نعرف المواضيع ديت عشان prevent ourselves and secure our devices. طيب احنا دلوقتي بيقول لك ان an individual user or website can guard against this attack to some degree by ايه؟ اقدر ان انا احمي نفسي ان انا using up to date المالوير فيروس تشيكر، دايما اكون مستخدم الاب تو ديت مالوير فيروس تشيكر، يكون عندي برنامج كده مالوير فيروس تشيكر اشيك بيه على المالوير. وكمان ابدا اسيتنج اب الفاير وول، لازم اكون مشغل الفاير وول دايما على جهازي عشان ريستريكت الترافيك. شوف بقى ريستريكت and to find and from الانترنت سيرفر or user computers. setting up الفاير وول restrict traffic to and from الانترنت، لا اما للانترنت او اللي جايه من الانترنت سيرفر or users computer. وايه كمان applying الميل فلتر عشان امانج اور افلتر الانوانتد ترافيك اور سبام ايميل. دايما السبام ايميل ديت اكون مشغلها ايميل فلتر، بتبقى زي فيتشر كده موجوده جوه الايميل بروجرام بتاعك، انك تشغل الميل فلتر عشان لو في اي سبام ميل حصلت فجاه. sign that the user can look out for to see if they are victims or one of these attacks. امتى اعرف ان اليوزرز في علامات معينه بتدل على ان اليوزر ده حصل يعتبر ضحيه، يعني victims of this attack. ايه هي العلامات؟ ان الاقي slow of network performance، اداء الانترنت نفسها او النتورك بطيء. opening الفايلز، الاقي الفايلز وانا بفتحها certain ويب سايتس الاقي في بطء فيها. unavailability or inability to access particular website، اجي ويب سايت مثلا معين الاقي مش قادر ان انا اوصل له او مش متاح كمان، يبقى حصل هجوم الدي او اس عليه. او large amount of spam email reaching the user email account، ودي مهمه جدا ان انا اشغل الايه الايميل فلتر عشان احمي نفسي من الايميلز السبام ايميل. طيب احنا هنتوقف النهارده عند الجزئيه دي ونكمل ان شاء الله الموضوع الجاي ال 8.8 application، ونتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.